imba ya Asoje mimi ama happy lad. Mko ni mtu nimechangamka unajua. Ama sasa hivi unataka kuniambia we are still on that FA thing. Nani monge jombo FA? Unajua ni kama guys, excuse me for this. Ni kama uniambie inaitwaje? Umepata A in home science. Like what the fuck man? You don't care about that. Yani it's of no point. Mko na kombe gani hizo? Paul. No, mko na kikombe gani hii season? Tell me. Sorry. Which trophy Man U umebeba? Number 3. Siko na baba. Okay, niambie 2 years ago nani alikuwa number 3 wa Premier League? Pole. Last year nani alikuwa number 3 wa Premier League? Pole. Sikumbuki. Pole. Hata Kenya. Nani ndo alikuwa number 3 Kenya last year? Anyway guys, it's just because umetupiga a lot of banter because of your win. By the way, I congratulated you because and that is what I wanted. Wewe ni congratulate ndio. But kitu ni moja kenye watu elewi ni mafans wa Man U sijui mna machungu gani. Mimi mtu akujua machungu ni ya nini. What happened yani? Nini ilifanya mkasikia tu kwa uchungu tu mahali? Nini iliwaumiza? Si kitu ilituumiza. Then mbona why yini watu fans wa Chelsea wamechill? Liverpool wamechill. Man City okay, mfano Man City wakuagi. Wait. Nataka hiyo point. Man City fans, Liverpool fans, they're no fans. Wamekuja juzi. Stop lying to us. Wesley fan wa Man City. That's a fact. No. You used to be an Arsenal fan. Wesley ongeanga ukweli. Hiyo ndio uzuri. But anyway guys, I'm Ike and mimi ni ule mtu wenyu team kubwa Bradley kama kawaida Brico the King mnanionanga hapo tu kama Aubameyang. Anyway, today guys we are from the Football Today Show KE. We are the sketchy Mitches. They call us the sketchy Mitches. Today we are doing our normal free time segment. Yani tunaongelelea tu ball. Shout out to everyone tuning in by the way. Tunaongelelea tu ball, tunaongelelea stats za ball, ma transfers. Yeah. Na banter, a little banter kama kawaida. Na bado if you want you can always join in. It's free. It's free to join in our live yani story yetu. Yani we just talk about football and we see because for me I always say football unites. Yeah. Also let us start the show by having a moment of silence for the Lebanon Beirut incident yesterday. Yeah. Just 30 seconds. 30 seconds. Thank you. 30 seconds zimeisha. Tujuku count but Liverpool wameka 30 years. So I hope Liverpool fans can count. Wameka 30 years without a trophy. So fucking shit. Mimi nimeka 3 days bila kubeba trophy. Anyway guys I love Barcelona. Anyway, feel free to join on our Facebook. Feel free unaweza join tubonge ball yani tuingie tu. Anyway, for any comments if you're shy you can always comment. By the way, we value comments by the way. Hapa kila mtu akona roho, kila mtu akona psyche ya kuongea. Don't feel afraid or something yani. Yeah. Just don't join be offended. in. Don't be offended. Unasikia kuntukana, feel free. Yeah. Because it's a show by the fans and for the fans. It's a banter show. Also tonight we'll be doing a live watch along, Man United versus Lask. United, I'm behind you guys today, man. European team Knights are back. Yeah, it's so unfair that you're the only big team without nothing. Papa Shirandula Knights are back. Hey, boy child. I want Papa Shirandula manze. Yeah. We'll miss him, man. It's so sad. Anyway, let's start off with some Kenyan news. Yes, Kenyan news first. Hometown first. Yeah, hometown first. Yani proud to be Kenyan. And remember also, Black Lives Matter. All lives matter too, because Black Lives Matter. And today, Man United lives matter. Okay, let's start with Kenya. Sema Kenya. Anyway, Tiongo, AFC Leopards too broke to afford Kakamega Homeboy star Shimanyula. That's a lie. Are AFC that broke? No, that's a very big lie. The Kakamega boss reveals to goal.com the attacking midfielder will not leave the club in this transfer window. Kakamega Homeboys chairman Cleophas Shimanyula. Shimanyula.
Unajua by then nimeona kuna mama ameuliwa juu alipoison kuku huko Kakamega. Sinema hiyo ameshimunyiwa. Anyway, as I was saying, Shimanyula has taken a swipe at AFC Leopards for their repeated declaration they are keen to sign Peter Thiongo. By the way, before we continue, man, this Peter Thiongo is a class player. He is so fantastic, so tricky, and atenda mbali umjama. Because I don't think if FC don't want him seriously, that will be a stupid mistake from them. They have money. Mimi naweza sema yende huko. So the attacking midfielder has also on many occasions openly stated he would love to leave Homeboys for a new challenge, and Ingwe the nickname for AFC Leopards, for those who don't know. Ingwe have come out as one of the teams keen to acquire his services. I think manze umjama yende. He just needs to be serious. Kolo Dizo, Aikizo Manis, I see you Dizo nakuona. Kwanza nakupigia simu after hii, lakini huwa onage mpira, huu ni women's. Kolo, najua onagi ball. Women's. Huyu ni wa women's society. Anyway, he's one of the baddest DJs around, by the way. Check him out, like his page. Follow him, he's everywhere. He's on Instagram as Dizo, Kolo Dizo. Dizo International on Pornhub. Akwadi Pornhub. Kijana akwadi Pornhub. Akona talanta. Akwadi Bang Bros. Anyway, Kolo Dizo talanta. Kocha inaonyesha talanta. Picha inaonyesha talanta. Anyway, back to football matters. However, Shimanyula has now told goal.com Thiongo is a Homeboys player and will not leave the club, and went on further to accuse AFC Leopards of unsettling the player. That's bullshit, brother. So for me, what I feel is what I'm feeling. It's like kama coach ataki player ende. Baba, ni kama anafikiria timu ni yake. Acha nikwambie, mjamani mzii. But ufai kukazia mtu kuenda. Hapana, cheki. Wewe ni kama nani? Umeona kama coach wa Dortmund akisema tio policy yuko last year. Policy atafai mtu atumtaki nini. Coach lazima aonekane anavumilia ndo price ya play kwa mingi. Uonyeshe value ya play. Lazima uchochange hivyo. That's the problem na huku coaches wa Kenya. Hawajui kuchocha vizuri. Unangi huku vile watu wako koi. Sasa rumors si tunataka maybe mtu kama Soboslai. Coach anasema yes, he's still our player. We've not seen any bits. Nothing at all. We'll see later. So ni tactic. Ni tactic. Anafanya hivyo ndio FC toido. Itoido poa. Anawa provoke. Lazima wa provoke. FC sasa wanadu. Anyway. Hawadu anything. FC wanafai kuwa serious. Gor Mahia wako na kitu? Gor Mahia naona hapo chairman wao Mr. Ogore anasema Gor election to take 5 minutes. Mimi sielewi na hii kitu yote ya ni election ya watu wanapewa treasury chairman ni unajua, lakini but Kenyans we love elections so much. No, it ni a must because ndo tujue structure na plus vile dozi imekuja lazima tu iko because tembezuliwa. Embezzlement is real in our country. Na wewe mwenye alikuwa anaongea ni electoral chairman. So story nasema Gor Mahia Electoral Board Chairman Henry Ogoyen has promised the polling exercise will take a record 5 minutes. Hey, how will you vote in 5 minutes? Maybe now that is where rigging comes in. Yeah, but kuna corona, so maybe so if you vote for 5 minutes online, you won't get corona, but if you vote for more than 5 minutes you get corona. Fuck you. No, just kwenda huko. Anyway, kwenda huko. The Green Army's registered members are expected to vote for the vice chairman and the honorary treasurer, since Ambrose Rachia, ondo mzito wao by now, stands elected as chairman as no one else showed interest to challenge him for the influential position. Sam Ochola will become the new Secretary General, as he also did not receive any challenger in the August 8 elections. Inakuonyesha nini? Alilipa watu mtu asimchallenge. Sasa okay, ni another theory. Mafans wa Gor wengi wanasema hivyo. Watu kwa Rachia sijui mbona uongei. Chairman Odon. Na ujue kitu moja, uende kuleta hiyo deal. Mwendo aleta na KFF yake, FKF sorry, na plus pia hiyo BetSafe walikuja tu wao wenyewe. But they are a Gor Mahia supporter. I'm not a fucking Gor Mahia supporter. I'm an AFC supporter. You're an AFC. Okay, now I support Gor because I cannot be the same team like this. Gor Mahia, something. Huh? Which team do you support in the Kenyan League? Now I'm supporting Gor officially now. Because I supported AFC. Yes. That's how much you hate me.
Yes. support a same team with you. Nah, I cannot support a same team with you. So now, if I go to support Gor, it'll go to FC. Yeah. I'm the new Gor Mahia head fan kwa kila mtu. Jaro Soja, I'm sorry, utachill. Mimi ndo mkubwa Gor sasa. Ongea jo wa Kenya sasa, mafaka. Anyway, Kenyan midfielder extends contract with Sancho. Fantastic news. The Harambee Stars player will now stay for another season in Belgium after agreeing to pen a 1-year deal. After several months of uncertainty, Kenya international Johanna Omolo has finally extended his stay with Sancho Bruges. The Harambee Stars midfielder had run down his contract with the Flemish club at the end of June and was yet to renew the same, with his future remaining unknown. However, the Belgian club has now confirmed on their official website. But why are they giving him? They have extended the stay of the Kenyan star for 1 But look, maybe I hate this deal here. Omolo umetoka Bondo. Muna chiki deal ya our players being given a 1 year deals everywhere. Kama taka involvement, if you are sure with the player, give him 2 to 3 years. This is not a player like going on his 35, 36 years. He still has like 4 years to play. Mpe 3 years, atakuonyesha Kenyans adu. Mimi hapo, I don't understand why Kenyan footballers wanafanya hivi. Sana African footballers. If you're not playing in the Premier League, La Liga or whatever, you're being given 2-year, 1-year contract. Why? Be sure with your players. Then I was on for 3 years, 4 years. Why? Just tell me why. Nikuulize Jimisi onagi huo Omolo akicheza ni mfake kama ni mnono. Endo angalia Africa Cup mwenye alifunga Tanzania. Nakumbuka, that's him on Africa Cup. I've watched him on the Kenyan Harambee side. Jamaa is good. But I'm asking, on the Belgian side, is he okay? Fantastic. He's fantastic. He's playing well. Yani si DM mzuri sana. Anyway, boy child. Even ukiangalia stats zake ziko poa. Yuko kwa PS na rating yake ni over 70, nika 73. Oh my goodness, boy child. That's good. Boy child. There's no boy child bana. So but Arsenal, one thing amjuagi. Hakuna ngubaya Arsenal. PS na real life football. Hadi kwa PS hadi sasa unajua Ozil ni mnono. Hapana, rating yake ilishuka. Iko 82. Oh yeah, boy child Ozil. Anyway, Tusker wanasemaje? Tuskers Asike misses pre-match adrenaline and hard tackles. Jamaa missed ball all in all. The local Kenyan footballers have been out of action since the KPL was suspended in March due to the COVID-19 pandemic. The Tusker defender Eugene Asike has revealed how he misses football action since the Kenyan Premier League was suspended due to the coronavirus. With a case at the Sports Disputes Tribunal lodged by KPL and Chamel Sugar against the FKF moved to cancel the league, the fate of the competition remains undecided. So mimi naona jamaa enyewe ana miss ball. Jamaa tu ana miss ball. Nyewe bila ball manzi, it has been a very boring thing. Mimi sijui mbona watu wa nasema these guys wa Kenya atuelewi mbona tennis imerudi, ati rally pia iko, golf pia inachezwa, but things like basketball haiko, nini haiko. Mimi ndo nashangaa. I don't understand why. Faith anasemaje? Faith anasema? Faith unataka kuchanganisha boy child. Faith manze, we must talk about our country too. Hata kama manze ni shiri, we must talk about our country. Lazima tuseme ukweli Faith bana. Hii country yetu vile tu iko tu yani. But since demand imeanza kusema jo. Tujitoe kwa hapa watu wazi wetu. Wacha tujitoe. Anyway. Before we continue, mimi nataka kusema one thing. I told you Fulham ikishuka na baki no coach nita happen. Watarudi. Scott Parker amebaki. Okay, what can nasema ni kitu moja. Mimi napenda sana Kenya English watu wengi wanadu. Makoches wanakuja sasa ni my former players. Fulham, Scott Parker. Youngins. Arsenal. Man like Teta bede alikuwa 38 na goalkeeper wa Chelsea alikuwa 38 so look. Goalkeeper wenyewe mgani? Goalkeeper wa Chelsea ni Kabero ni mzee kushinda coach wetu. So chill. Na yeye kwa kombe. So Arteta, Arsenal,
Scott Parker Fulham, Lampard Chelsea, Ole Gunnar Solskjaer Man U. I like that. Napenda hivyo sana. Even me. Inaonyesha pali the capabilities of our young of our former players in football. Real Zizou. You see? Zizou. So Pep arudi baka acha ujinga. Real ilitupiga Barcelona manze kitina ni uma. Anyway, Fulham are back in the Premier League and Parker needs input on Fulham signings. Scott Parker has vowed Fulham will learn lessons from their mistakes last time in the Premier League and will not make drastic changes. You remember what despite spending over 100 million on permanent signing plus 5 high profile loans wakina George Seri wakina alikuwa nani Ryan Babel Andre Shola, watu walikuwa nabaiwa wengi sana. Mimi nilikuwa nashanga shida yao nini. Faith Alex anasema Kenya's football is pathetic and boring, not even competitive. Mimi nilihamia kazi ya Chiefs, SA games ni competitive. Very, very true. Very, very true. And one thing about the ASA Premier League is the ABSA Premier League. Unasikia kwanza inaitwa ABSA. Yeah. It's called the ABSA. It is South Africa na Kenyans sijui nini inaitwa the ABSA. But now that tells you everything. Mnasahau pia next year itakuwa inaitwa Bet King Premier League ya Kenya. No, I'm just saying. I'm just trying to say. No, pia shut the fuck up. No. Shut the fuck up. I'm trying to raise a point. Shut the fuck up. I'm trying to raise a point nionyeshe Faith. Not in a bad way. Scratch feelings. Lazima ni catch. Scratch feelings. Uheshimu mwanaume hapo. No, flights are open now. Stop catching feelings. Catch flights bana. Wende wana FA, mkinu FA. Like fuck you man. What I'm trying to say is niko na kikombe. What I'm trying to say is at least wako na better sponsorship. Wako na they have a foundation. ABSA Premiership. Sasa hizi Bet King imekaa. We don't even know any idea about Bet King. Let me first of all, betting sites are a problem in our country. Design Sport Pesa, one of the greatest sponsors, walifukuzwa. Unaget? Wacha niseme kitu moja je hiyo mambo ya BetSafe ni ya Nigerian farm na imeleta do. At least hiyo do kenye hiyo stability tunaanga. That is what ABSA ilifanyanga iko ma 1990s iko before unajua walikuja ka change scenario ya ball huko South Africa. Unajua watu wanafikumbuka South Africa ili coloniziwa hadi kwa 1990. So wazungu influence ilibaki hapo. That's why wako juu. Huko Kenya tuliachwa over 50 years ago. Ma 60s. Sasa nyinyi mkajua barabara ikikuwa nusu amujasoma. Ndio hiyo. Fucked up shit man. Sasa naona kikadi 2005. Mimi hata 2015. Lakini utakuwa tumechapa viboko. Ai tumekuwa na gaji sasa hivi wangeacha tuko sawa. Only South Africa poverty rate yao imeshuka ndio they have the largest slum and all but imeshuka. Wale tuache kuongea juu mambo ya history ni ball. Anyway what I'm saying is I do not care venye watu wanasema hii Bet King itafanya mambo na italeta do huko kwetu Kenya. So mimi naona hivyo. Saturday the Champions League comes back. We are the I'm saying na tuko Champions League. Real Madrid are stuck in the middle because Real Madrid forward Gareth Bale trains with his teammates ahead of the club's trip to Manchester City later this week. But question is, will he play? But then, why is Bale still in Real Madrid? See, amekuwa ka Ozil. He's like Ozil. He's earning a lot of money. Ozil and AC Milan. They don't want to go to other teams to take a pay cut. They don't want pay cuts. AC Milan nichukua Ozil. Hawana hiyo do ya kumlipa. Wakuna gani? Okay, utasema hiyo pesa walipa Ibra. Haya do. Na do lakini. Wako na do. Mimi wako na do mbasa. Mimi kinaniuma ni kitu moja. Mimi sielewi mbona Ozil bado wako hapo. I don't understand. Talking about Premier League. Bournemouth Eddie Howe manzali resign. Kama ningeresign. For me I feel like he didn't resign. For me I feel nikali chujwa but out of respect. Na amboe. Sema ulipiga resignation jamaa. You sure? So for me. No, alifanyiwa ka Wenger. He was done a Wenger move. Yeah. Because anyway, Sky Sports News wanasema Jason Tindall would be considered to be Bournemouth's manager. Jina yake ni kaya Tinda. Tinda. Well, jamaa Tinda. Anyway, he'll be one of the number of candidates the board intend to speak to as they look to appoint Eddie Howe's successor.
Bradley afoiko hata kuongelea. Hey, Faith, utaanzisha fight itaisha. Mko na kikombe gani? Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? We are in Europe. Ulisikia wapi? We are in Europe na tumepata number 9. Niambie which team imepata number 9 na iko Europe. No, niambie tu. No, no. Faith. Fair niambie. Tutaanza fight No, itaisha. that's a little swear. Please. No. Look, let me tell you something, Faye. Okay. We finished number 9 and we are in Europe. We mko wapi? Ni kikombe ya keg. Faith, thank you. Kikombe ya keg. Hata nyinyi mko na kombe gani? Hata ya uji hamna. Ya kunywa maji iko wapi? Tell me, where is Manchester United? Mlipewa certificate of participation. Certificate of participation. Mko wapi? Just tell me. Where are you? Mimi I don't care watu wanasema nini. My haters wengi. Natakuomba tu cheki middle fingers kama kawaida, poleni. Hamna kitu. Mimi nataka mbebe Europa League. By the way, I want Man to win a Europa League. Honestly. If you beat last, I'll be happy. I'm very certain today you'll beat last. After that, Inter Milan, you'll beat them. Then next season mtachapa Real, PSG, and Dortmund. Mtawachapa. Tuone. Sisi tuko tu Thursday. Tuenda Azerbaijan. Muko Armenia. Kama caves. Tuenda San Marino. Anyway, enough of your bullshit. Thank you, Faith, for tuning in. We don't take you for granted. Santi sana. Mimi nimejamna basa. She's a big AC Milan fan. Big. Anyway, Tyndall, the bookie's favorite to replace Howe, is effectively in interim charge at the Vitality Stadium. Lakini kusema kweli, who will go to Bournemouth right now? Who do you think? Because the person mwenye alikuwa nataka ende huko ni ule mzae mwenye alikuwa former QPR coach, former it's called what? This team, ile project, Cardiff coach ya. Mzae. So he is the coach of Middlesbrough officially. Now I don't think he will leave there. I've forgotten the name. Anyone who reminds me of the name and number ya jersey ya timu ile anataka seriously. Mjamaa nimesahau. I think you remember him, that coach. Yeah. Neil Warnock. Neil Warnock. Yeah. Neil Warnock. Hadi alilia bana, because sasa imagine if Neil Warnock could come and take Bournemouth with that alilia yule jamaa wake mwenye alipass manze. Alikuwa anaitwa Emiliano Sala. Yeah bana. Alicry. It was so because of player when you angewa keep up. Anyway, let's stop with this sad shit moment stuff. The laptop ina kufa battery. Oh shit. Anyway, Southampton have completed a deal to sign centre back Mohamed Salisu from Valladolid for 10.9 million. Mimi najiulizaga kila siku. Madefender wa 10 million utoka wapi? Enye maniwa waonagi. Sisi tunaonaga tu 80 million mama kuoya bure. I never understand this theory. Honestly speaking, I never understand this theory. Mimi naweza sema kitu moja hivi. David Tairu, ni aje boss? Vipi bro? Hope uko poa. Mimi naweza sema hivi kitu moja juu Man U. Nyinyi mnalianga sana 10 million, 60 million because you like valuing yourself like that you have money, yes, and people respect you for that. But kitu moja kenye Man U should really know is they don't check at the stars kabisa. They want a finished product. Na hiyo ndo shida ina mess Man U. Mnafai kuwa pole, be patient enough. Mngeenda sai France kuna player anaitwa Alex Disasi. O player 10 million ama 5 million mngempata ingekuwa cheaper. I don't understand. Ni kama anaenda Monaco. Sasa unaona kama Mohamed Sancho, David Thayer is saying Sancho is coming soon. Acha you tuongelea. Sasa I'll talk about that. I'm not talking about it right now. What I'm saying is what Man United looks for a player is so shitty. Because unaona amesign a defender for 10 million. Yeah. Utakuta this defender next season. Yeah? He'll be outstanding. Ni kama Bednarek. Why go for Maguire? Pesa mingi. Unachukua ama why go for sijui Koulibaly ama sijui nani? There's a free agent called Malangsar from Nice. Player ni very 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 good. Mnataka mtu atasaidia. Na is a left sided by the way.
nataka mtu anasaidia Maguire. Weka Maguire right, umchukue Malangsang free. Anyway, He's fantastic. Anyway, Mohamed Salisu is a Ghanaian, and as it stands, the Ghanaian will have to undergo a 14-day quarantine once he arrives in the UK from Spain due to coronavirus control measures. So, anyway, all the best from my African ninja. All the best, man. Moha, all the best, Joe. Okay, hapa naona hapa Arsenal are favorites for Willian. Mimi sasa sijui. For me, honestly speaking, For me, it's a 50-50 tangle. Willian can be a boost for Arsenal. But for me, I feel like Willian is coming to Arsenal at the wrong time. But he's only 31. I'm just saying, the perfect place for him to go is Tottenham. Because imagine, mtu kama huyu, David anatakuwa kwa video by the way, he wants to join us. Tairu, na uko kazi. Sivuta kazi juu yetu. Hatuna kazi season nzima, which is good. Hiyo ni 9 goals and 7 assists. So mimi naweza sema okay, that is 9 goals 7 assists, 20 more than Pepe. That is more than anyone who played at the wing barring Aubameyang. That's most assists more than wingers wetu. So hiyo ni kitu anaweza fanya. It might be a small upgrade for the time being. Tairu karibu sana. David Tairu ni aje? Pilot. Vipi brother? Poa sana, leo tuko pamoja. Ngoja kwanza nikuulize jamaa. Ngoja nikuulize swali. Niulize. Nimesikia ati ukisema ati Man U tunatakanga finish product. Si ndio, si ukweli? Ngoja nikuulize swali. Do you think Man U ni kama Arsenal? We don't have time to talent. Sisi tunataka kitu inakuja kufanya maneno. Unaelewa? Sasa si ni ukweli. First of all, kubali tu, si ni ukweli kile nimesema. Mnatakanga finish product. Mnataka kufia kama let me tell you one thing. Okay. Yeah? Man U si Arsenal, unaelewa? Arsenal it's a business football club, unaelewa? Wacha nikuulize swali. We deal with football. Sisi si business kama Arsenal, my brother. Oh no. Arsenal iko business. Ingekuwa business ingekuanga na mmeuza talent ngapi? Mmeuza talent ngapi? Nyinyi mmeuza talent ngapi? Hadi world best player mliuza. The best in the world. Hebu angalia vitu zenye the world. Ukiangalia business ile mmefanya, mimi sijui. Nyinyi mmeuza the best player in the world kabisa. Ronaldo. Cristiano Ronaldo, that's one of the best players in the world. Hiyo ni fact. Messi ni one of the best in the universe. Bro, kuna kitu ungekimbizana nayo. Zile ungeweza kuweka Ronaldo. Na Real nayo na huku inalia na pesa kila time, shika pesa. David, kubali tu hiyo fact. Look at the average players. Hebu angalia kikosi sahi. Tuko na Greenwood. Ametoka academy. Huyo hatuachili. Tuko na Rashford. Ni wa academy. Tuko na William. Aka defender. Hizo ni talents zenye zanacha zenye za kutoka kwa academy. Lakini hivi niambia ati tununue mtu ati anakuja ati tuanze kumfunza. David, Leo, for the first time I'm disagreeing with you. One thing United tuko nayo ni tunasign 2 player juu ya jina. For me kasa hii na feel for me Mufil ni kama Maguire was a very shiri signing. Serious of the serious. Hebu muulize nimemwambia kama sikia kitu ile time nilikupigianga simu nikakwambia aje. David, sikia. Man U ilipeleka Smalling on loan, ikaacha Jones. Ati ametulia tu. Ikaacha Bailey, ikaacha Roho, ati ametulia tu, alafu ikaenda na Maguire. Na sasa tumepeana Smalling on loan. Sasa hii tunataka Smalling amambo, hebu rudi haraka sana, tutaki jokes. Smalling mbona anarudi? Roma. On top of the insult, ati tunasign Maguire 75, ati tumeona Man City inamtaka. Alafu Maguire anakuja anapewa captain because he's English. Why? Ungetu kweli. But ile kitu imenifurahisha jana after kupigia Smalling anarudi I think after hii Europa. I think something of
kwa sababu hata ni leo, kwa sababu Roma iko na game leo. So ile kitu Maguire, hata ukiuliza huyu jamaa ile time niliongea naye na WhatsApp, nilimwambia Maguire is the worst decision Man you have ever made, especially kwa defensive game. Kwa defense hiyo, that's the worst. Huyu jamaa kutoka Senegal, huyu anachezeanga Napoli. That was the best yenye tungepata. Hata sahi hakuna haja. Enda tu mchukue Axel Disasi. Chukueni Malangsar. Chukueni watu wa 10 kidogo tu. Itaweza. Wakina Bednarek. Sasa Bednarek akona potential ya kuwa Van Dijk. Ende basi kama unataka kutumia tumia James Tarkowski. Enda umsaini James Tarkowski 45 million. Man City si design huyu jamaa kutoka Bournemouth. Bado iko clear, but hiyo itakuwa tu done deal soon. Alafu Sancho na Anyway, asante manze, tunaongelea story ya Sancho in a few. Tutakustua tukiongelea story ya Sancho in a few tafadhali. Fiti brother. Shukran jo sana. Devi ametoka. Devi is all the way from Turkey. He's tuning in. Na uchungo usipoteze kazi manze. Hatutaki upoteze kazi. Huku tunafanyanga kazi na pesa yetu brother. It's very easy. It's very easy. Inakwanga very easy. Kama hamunitaki, pigia kampuni simu mwambie hamunitaki. Niende another location. Na story inaendelea na maisha inaendelea. I don't care. Devi, waenda kutumia CV yangu tuongee. Hii mambo ya football today, watu wataki nikule mahali hapa. Ati? Na kutumia CV yangu tuongee. Hapa football today, watu wa Arsenal watakui sana. Tunachukiwa. Shukran Devi, thank you for tuning in. Shukran kabisa. Vite brother. Na usikose, nataka urudi hapa saa ya Sancho. Tuongee. Saa ngapi? Sahi to the next few minutes utakwambia urudi. Sawa, mimi tu niko area. Mimi nazunguka tu kwa nini? Kwa mtandao. Sawa, shukran. Vite brother. Anyway guys, as you have seen, if you want to join the conversation, just kindly join. Tuambie unataka kujoin. There's a green button below your screen if you're using Facebook, the original Facebook app. Just join in, usiogope. So, where were we before that? Tulikuwa kwa William. Yeah, William. So, kunaendaje? Hapo kwa William manze, mimi ulikuwa unasema ni itakuwa signing poa sana. Yeah. As you know, itakuwa poa but late signing. Tungefanya maybe 2 years 3 years ago, but mimi kwangu a player. Sometimes you never know what he can do. Mjama bado kuna years. Siku hizi akina Ubo ametushangaza vile wanadu. Yaani mjama kwa 31, kitambo na mkuu kufikia 31, manzo sema mjama jo. Time for him to move on. Na nakumbuka Arsenal tulikuwa tunatarajiwa timu ya watoi. Mpaka kufika 30 years, you know, but Van Persie kama do 50 goals in 2 seasons. So mjama just depends with the coach. Just depends. No, with the player too and the coach. Me, I can see the coach because unajua ina depend na coach ana motivate player the right way. Get usitalika pattern. Alafu inaweza jisave. Blood too. So, mimi naweza sema kitu moja. William akikaa Arsenal, mimi kwangu siwezi kata. Sitakata because record na simu. But kinaweza sema ni kitu kama tukiweza pata William depth, hiyo kitu tunalianga. Depth ni kitu nzuri sana. Depth. Ama unaonaje? But anyway, the opportunity to join Mikel Arteta's rejuvenated Arsenal and the chance to work with fellow Brazilian Edu has made the North Londoners favorites to secure William's signature. Crucially, Arsenal have made a formal 3-year contract to offer to the Brazilian winger. However, their proposal is understood to be some way below the figures offered by Barcelona
MLS side Inter Miami. Mm. So sielewi Barcelona inatakia mtu nini. Si nataka Sielewi. Kuongea tu kweli. Baka nataka mtu kusaidia Messi. Urgently wanataka mtu kusaidia Messi urgently. Na hakuna kinyoeza because hai kama unadai kubai Neymar watani. Lautaro Martinez story imeisha hivyo. Wamesign play to training yao. Wanataka kumuuza hata before acheze game. Na huyo player ni mdeadly ako na potential. Leicester wanataka kutoa chwani. Ndio unajua tukipata huyu mjamaa wala hiyo ni 100 tunapata hiyo ni 100. Baka ni wajinga. Storage. Fucking fun. Anyway, maybe to get live. Man City looked to secure 5 more signings. Why? Manchester City's rebuilding drive looks to set to continue as they consider as many as 5 more signings this summer. On Tuesday, the club completed a 37 million deal for Valencia winger Ferran Torres and expected to complete the signing of Nathan Ake later this week after agreeing a fee of 41 million with Bournemouth. So for me, my question is Nathan Ake worth 41 million? Yeah, very much. Who player mzee? Sijui mbona watu wanaingia yake. Unajua ni vile watu walikuwa wanasema is Van Dijk worth 72 million, 70 million. Ulijionea? What has Van Dijk done since his move? He has never ajai kwa capless. His first season champion, second season Premier League. So Ake akikama hapo, he might do something. May do something really crazy that I'm very certain atachangamshia team poa sana because the defense has been shambolic. So the club's recruitment unit led by sporting director Tixi Begristian remains determined to bolster Pep Guardiola's options in a number of key positions with the goal to have all clubs' businesses completed before the new Premier League season begins in 12. Key to their remaining recruitment lies in defense with deals for both a left back and a second centre half, most likely Napoli's Koulibaly. Still some sort of way. Koulibaly. They don't need Koulibaly. I don't think that this team needs Koulibaly. I don't really think that Man City wanafaa struggle because now they have Ake. If they sign him, they will also have who else? Stones at the bench. Otamendi, I think, anaenda. So mimi naona tu iko sawa, iko sorted. Wache ufala, wache tamaa ya watu wengi sana. Thank you to our fans on Facebook who are tuning in. Also in Instagram pia tumeingia tu sahi. Thank you so much. Ekea watu Instagram simu kwa constant bwana. Na tengenezea kitu yao iko vizuri sana, waache kutense. Thank you. Also guys, remember you can like our pages on Instagram, Facebook, YouTube, Football Today Show KE. All we are talking about, it's the FTS free segment. So all we are talking about is football transfer news. Anyway, just talking about football. Everything is football. So, msitense. Naona hapa story of the day pia manze. This guy 2 years ago I wanted him at Arsenal. Hiyo ni fact. I also wanted him at United. Because he was assisting left, right and center. So former Bournemouth forward Ryan Fraser is weighing up a near double your money deal from Crystal Palace according to Daily Mail. Atakuwa fantastic signing mjama. The Scotland international is a free agent after leaving Bournemouth when his contract expired on June 30th. Fraser was earning around 27,000 a week at the Vitality, and the Cherries offered him a lucrative deal to stay on at the South Coast club. But Palace have offered a deal worth in the region 50,000. Itakuwa poa sana. 50,000 per week. Before hata bonuses. Yeah, itakuwa dopoa sana. Vin Mod, I see you on Instagram. Nakuona baba. Vin. Shukran Joe, shukran kila mtu mwenye anaingia kuzawa. Thank you naona hapo. So mimi nataka kusema kitu moja. Crystal Palace wakiweza pata Fraser bana. Itakaaje bana hiyo team? Watakuwa na center of. Unajua Fraser kitu hapo CM man inakuwa ina kill mbaya sana. Manze itakuwa fiti sana man. Spurs wamepata mtu mwenye manze sikuwa nataka yeye huko.
okay, it's not a done deal, but it seems that this thing will happen. Tottenham and Southampton have agreed deals in principle for transfers of Pierre-Emile Højbjerg and Kyle Walker-Peters. So inakaita kwa swoop. So Tottenham inapenda Kyle Walker-Peters wachukue Højbjerg. Yeah, fantastic. Højbjerg ni center back. CDM. Pali yako kwa nayo walikuwa wanachezea Lo Celso hapo. So now for me Walker-Peters is playing a nice game. Yeah. But he's uliona alifanywa na Dembele. Unaona kenye Kyle Walker-Peters alifanywa na Dembele seriously walai. Hi John, shukrani mwana umetuwevia, shukrani kuwatch kama kawaida, but kinauliza tu yani uliona kenye Kyle Walker-Peters alifanywa na Dembele. Only player Manchester hii siwezi expect yani okay, he's young atagrow. Mimi sitaki kusidharau mtu. Kyle Walker atagrow, but for now acha ende huko ajibange. Anyway, initial fees in the region of 15 million has been agreed to Højbjerg to move to Spurs and 12 million for Walker-Peters to join the Saints. But both still require agreement on bonuses and payment structure. Yeah. Itakuwa dopoa. Itakuwa do imekubali sana. Kuna mtu mmoja amechezewa shere. Kuna mtu mmoja hapo atakuwa amechezewa shere. Hii story ndio inanishangaza. Sana sana hapo kwa Baka. Hizo. Baka wanapeleka flop wao but hata siwezi muita flop. Martin Braithwaite West Ham 18 million. Hiyo itakuwa poa. West Ham hapo wataangukia. Braithwaite. Jamaa na mbio, finishing na nini? Moyes ni mjanja. Burnley will demand 50 million for defender James Tarkowski during the transfer window. Huyu mtu watu wanafaa kubaya. Nilikwambia hata kwa ile tulikuwa tunafanya players of the season. Tarkowski wangu alikuwa one of the defenders. Yeye hapo nyuma na Van Dijk. Ukiangalia mastats zake zilikuwa zinaua mbaya sana. Ilikuwa nimaliza vile yuko. Yeye alikuwa tu sawa. So mimi kwangu mafans niko sure hapa kila mtu wanangoja tu story ya Sancho. I'm very certain wanataka kujua Sancho. The story of the day. Jadon Sancho. Boychel anatupea stress. Mbona Sancho anasumbua watu wengi sana? What? Yani every Man United fan ni Sancho. Hadi jana Fabrizio Romano alikuwa na trade because of Sancho. Walikuwa wanasema ati Fabrizio amechizi, anadanganya. Alisema? Walikuwa wanasema ati the deal is almost done by the end of this week. Tena Dave Austin akasema the same thing. So kulikuwa na watu wengi was Charles Watts or I've forgotten the other name. Wakasema no, the deal is off. So ikaanza kuchanganya. Because those are three reliable sources. Moja imesema iko off, ingine iko on. But for me as I've researched as per now, the deal is it's not off but imestoliwa. Because United don't want to pay 120 million for Sancho at this kind of. Unajua kenye watu waelewi ni kitu moja. Dortmund wanapenda hizo madili. Na wanasemanga okay, Sancho atakam. But hilo ndo tunataka ni one bao. But before mlipewa mbao to pay ni 70 sahi. Hizo zingine zitakam in form of installments or add-ons. Na plus pali ile add-ons za ufala, league games, goals, assists, international appearances. So that hiyo ndio kitu nafanya vitu mingi sana zifanyike hapo. So tukiweza mani wakiweza tu kuwa pole, waache ufala, watu tu yodo kidogo kiasi tu watapata mtu wao. But tunajua mani vile wanajichochanga. Sisi ni Manu. Football player Mieso, shukran Joe. Thank you so much for kuwatch kama kawaida. Our favorite player kama kuna Joe hivyo mtu wangu. Thanks. Ambia ase Mieso anacheza timu gani? Mieso ni Kenya international striker. Anachezea Kenya na pia anachezea Gor Mahia. Ni winga hatari. Kila mtu mnamjua, tunampenda wote. Thank you so much. Pia naona hapo Michael Dole. Shukran. Footballer na waheshimu wake. Sasa nikwambia wasini watu. Kindly check out Mieso on his Instagram page. Na anaweza waambia more about himself. Like him na ongieni YouTube Football Today show muone episode 3 ilikuwa ya Clifton Mieso.
Flying Pro. He did an interview with us. Yeah. Check out our YouTube at Football Today Show KE. At Miheso, he did an interview with us and more other interviews of Kenyan football stars. Kabisa. So back to this nigga Sancho. So for me, first of all, you guys should know Manchester City are set to collect about 15 million if Jadon Sancho transfer from Borussia Dortmund to Man United goes ahead, thanks to a sell-on clause in the deal that took him to Germany. Also, sasa sikia mali game inakuwa ni kama drama ya bibi na bwana. Man Dortmund wakituuzia Sancho poa na deal poa, si tutawauzia Depay poa. We still like own Depay. Itakuwa dokidogo lakini. I'm just saying. Itakuwa dokidogo. So Dortmund wanafaa kucreate karapo, una get? So guys, tell us one thing. Do you guys want to see Sancho at United that bad, or kama anaringa si lazima? For me that's what I feel. I'd love to see Sancho at United, but obviously mnataka akiringa hakuna haja kujifanya. Obviously mafans wanataka Man U wasign Sancho. Hiyo ni for sure, that is for certain. Ukiangalia stats zake hii season, 17 goals and 16 assists. Nani hufanyanga hivyo? Who does that? Niambie. Wacha niambie Dhairu aingie. Talk with him. Who does that? Ambia Dhairu aingie bana. Anyway, but tell us about his stats. Mimi kwangu naweza sema kitu moja, Sancho needs to be signed by Man U. Mimi ni fan wa Arsenal, sitaringa. Watu wengi wanichukia hiyo story, but mimi sema ukweli. Sancho atajipata Man U. Hiyo niko certain. Na mnafai kuangalia stats zake, ukiona mtu amefunga bao 17 na kesi 16 na plus pia in only 32 games, inakuonyesha nini majama? It shows you that this guy are ready to do it all. Na he is a finished article. Man U wanasaidia tu watu finished. Nothing else. Hawezi sign mkati kijana nini. Academy yenu siwezi katani deadly. That's a fact. But mambo hiyo ingine. Remember ati msign mtu ati kajiga ati msign Bukayo Saka. Ati msign okina. No. Yini watu wa academy straight. Remember guys, you can always join in this conversation through on our Facebook. There's a green button there. Just press it, utaingia tuweze kubonga. Hata Instagram unataka just send a request, we'll accept. Tubonge. Tubonge. It's a free time. Anyway, for me, as I'm saying, I feel Sancho, kama anaringa, just let him go. Let the nigga go. Sancho, unajua Kenya mwelewi, Fabrizio Romano ndiye ameshawaambia. Cheki. The deal, personal terms has been agreed. Everything has been agreed with Sancho. The player himself wants a move. He's keen on a move. Sasa shida ni moja, Man U watoe gani? Nyinyi ndio mlijifanya na matako zenyu mna pesa, si ndio? Si mnang'aje? Who is the richest club in England? Not owner, club. I'm saying club. Manchester United. But owner, Man City, si ndio? So, tunafai kuelewa kitu kama hiyo. Na hapo kuna Devi ameshaingia. Tairu. Hiyo lazima tuseme tu ukweli na ukweli kabisa. Hiyo mambo ya Sancho, hiyo lazima mchukue mjamaa. You just have to sign Sancho. Unaonaje Devi? Ni uongo ama ni ukweli? Mambo ya Sancho. Nimesikia ukisema ati Sancho ati Man U inapenda kusign watu wa finished. Kama Arsenal hamna pesa mnanyamaza, wenye wako na pesa. Tuko na pesa, tulibai mtu 72 million last year, sawa? Wewe chini. Na amebeba kikombe, mbele ya kila mtu wenyu, sawa? So mkwepesi. The main reason nimekuja hapa, Sancho is some kind of overrated kidogo. Yes, he's a legend. I think 100 billion ilikuwa inamdeserve. Lakini hivyo ana Devi wamelost wapi tena? Internet yake is shitty. His internet is shitty. Mimi nastuka hapa ati mtu anasema hapa ati Sancho 120 ya deserve. Kama Neymar alikuwa 222 million, Sancho anafai kuwa 150 ama 70 million. Hiyo ni bargain mnapata.
Anyway, the player I would love to see at United so bad is Jack Grealish. Okay. You'll compare Jack Grealish to Jadon Sancho? No. Sancho's stats are top notch. Unajua it's very rare ukiangalia England wako na double figures assist, double figures mabao. De Bruyne pekee. Mtu kama si De Bruyne pekee, De Bruyne, Leo Messi, watu kama Jadon Sancho, Thomas Muller. Umesikia jina hiyo kaliba? Grealish ndio alikuwa na bao 7 assist, 7 ama ilikuwa bao 8? Simi ama bao 7. Unajua unafaa kuangalia logistic. Uni player mwenye amekwambia cheki, nisipofunga kina assist. Na nisipo assist nitafunga. Na mtampe namba 7. Hiyo tamana wewe pia unalianga, unataka depth. But for me na feel anaringa. Yani club inaringa si yeye, of course yeye. Yeye hata anataka kutoka hiyo team. Yes, unajua mshawali agree 5 year deal na ndo nzuri. Sasa ndo yeye ashakubali. Sasa tu ni imebaki tu club rada. Uone vile Kaya Vat sasa kwa Chelsea Kenya anafanyiwa. Yeye hapo Chelsea. Yeye anataka tu yani mnyamaji nitasainiwa na Chelsea lini. Sanga.